No i moi drodzy, Call of Duty World War II, druga część, jedziemy, SOE. For a month we've been tightening the noose around the last escape. Start, poziom trudności If we're gonna make our mark, we gotta Hardended. be ready for anything. Like teaming up with the SOE, British Special Forces. Something big's happening. Gotta be. Davis is here. We received intelligence from the resistance about a German train A carrying German. V-2 rockets for an attack on Paris, refueling near Argenton. That gives us just enough time to move our team into position. It must be stopped. You proved yourselves in Marigny, which is why you'll get the opportunity and the privilege. Thank you, sir, but it seems like a job for more than one platoon. That's why I'm teaming you up with the SOE. Looks like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marigny. Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. Look, this is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. Our liaison in the resistance, Rousseau, will provide support if possible, but attacks on their network could mean we're on our own. The fate of Paris is in your hands. Ciule Izu. Ale jaja, panie. Reminds me of the time we parachuted into Vercors. Ambushed that Gestapo patrol. You're just an old romantic. Co jak Bunny i Clyde. Dzięki Teos za follow. All right, there's our target. There's a target. You gotta give those crowds some credit. Siema, Wojtlos. Biggest train I've ever seen. Thickest armor too. It's a Panzerzug. Those V2s have a range Panzerzug. of 200 miles. Panzerzug. Paris. We can't let Ludzie. it reach the launch site. Enemy movement up ahead. All right, Vivian, I'll take them out. Turner, that'll be your signal to advance. Daniels, since you and Zussman were so gung-ho at Marigny, you'll provide them with fire support. Come on, all right, let's go. Dobra, kurwa, idę. Everyone stay low. Idziemy. Pressure's on. Co? Supresor na... Co? Take out the sniper. Jaki super? Co ty, co ty pierdolisz? Co ty mi sam dupisz? Everyone stay low. Pressure's on. Take out the sniper. Ja już, dobra, Daniel. Ja. Well done, Daniels. Now the officer. On you go. Shoot the officer. Ja, dobra. Przecież ci Niemcy darli pizdę jak... Take a few men and go around the house. Daniels, stay with Crowley. Jezu, jak ta muzyka uderzyła nagle. Się wystrasz. Es tut! Siema, Kasiula. Careful. Careful. Let's move. Ja idę już. Dzięki PWS Dan 81. Co ty gadasz, Dawid? Siema, Bąkłe. Sniper is yours, Daniels. Ja, dobra, zadupca go. Stay low and advance. Stop the train! What is the another weapon I have? Ah, it's a soft of shotgun. This is good. We will use the shotgun to kill the Germans. Tu chopa zabili. Ja, cywila. Panie, to jest war crime. Za to się idzie do więźnia. To jest stealth approach. Stealth approach się poszło approachować.
This is unmöglich. Teraz to sobie ten tłumik możesz wsadzić w pieroga. No zżyje nas pubga, no że jest kar. What the fuck? Aha, sech się spolą. Siema Kosowska. Na szczęście w singlu nie ma tych mudzinów. Ruf, idź. Dobra. Dam se rada jakoś. O! Dejcie to. Ci niedobrzy Niemcy. Change of plans. We've To been pokój stop. spotted. No we've been spotted, no. Jakiś czas. Pies! Jezu, zabił już jak psa. Dziewczęta, nie patrzcie. Wyście są takie czułe na krzywdę zwierzątek. Zawsze. Ha! Sekej. Ready! Here you go! Grenade out! First aid kit here! Dej. Need that aid kit! German troops! Lob a grenade! I got ammo! Go through the post office! Nie, muszę się wyleczyć. O ty kurw... Te Niemcu. Niedobry Niemcu. To jakiś chyba kurde był ten... myśliwy. Pasjonat. Siema Łukasz. The train go away. Aha, bo to jest czas. Oje. Oje. Toss it out a grenade! Grenade out! Change of plans. We've been spotted. Co ty dupisz? Lob a grenade! Going up! Pies... Oj, skąd tam mnie Niemiec z tyłu strzelał? Enemies at the post office. Weźcie tego psa zaszczelcie. Move, fellas! Daniel, first aid kit ready for you! We need to get onto the train! Shit. Enemies ahead. Kurde, teraz musisz... We'll never make it! There's still time! Hang in there, buddy! Everyone, get to the train! Northwest! Charlie, train's leaving! Come on, get away! No bo kurde, mi pociąg odjeżdża. Za dużo wszystkiego. Za dużo. Ja wale. Trzeba było robić stealthy approach. A nie, kurde, odpierdzielać.
the grenade! Nauka. Ogień parzy. Aaaa! Ojej, a co mi tak płynność nagle poszła w dół? Na streamie. Zrobiła mi się nagle połowa klatek na sekundę. Co to się dzieje? Może przez to, że jestem zraniony? Change of plans! We've been spotted! No właśnie, kurde, nie jest dobrze z tego, co widzę. A dobra, już się to poprawia. Ja potrzebuję leki. Enemies at the post office! I need more ammo, Lieutenant! Move, Ja fellas! potrzebuję apteczkę. Flanking left! We need to get off to the train! Shit! Enemies ahead! Fire! Ej, ja do tego pociągu nie dotrę. There's still time! Nie mam czasu cię ratować. Can't move! Charlie, train's leaving! Come on, we can't let him get away! No, ja nie zdążę. Kurwa, jeszcze pies. Sign them up! Co to się kurde zrobiło? Że to tak... Muszę użycie procka zobaczyć faktycznie. Aha, no dobra. No to się tak jakby trochę wyjaśniło. Jak zużycie procka wynosi 100%, a pamięci 80%. Dobra. Whatever. Change of plans! We've been spotted! Cześć. Grenade out! To był najlepszy granat na świecie. Tak, Wojtlos, tak. Zit. Ja pier... Ej. Ej.
Triple A. What the fuck? Czemu oni znikają? We've been spotted! This is very obvious. No i teraz ten moment. When you're ready, front. We gotta move. Moment naszego życia. Move, fellas. Stay low. Flanking left. We need to get off to the Pies, train. pies, pies! Enemies ahead! Fire! Ale dajcie mi na bo... We'll never make it. Infantry in the open. Yeah! Grenade out. Kurwa. Change of plans! We've been spotted! O Jezu. Grenade out. Grenade. We gotta move. Nie! Zabijcie psa! Move, fellas. Zabijcie Niemca! We need to get off to the train. Dał mi te apteczki. Enemies ahead! Fire! We'll never make it. Kurwa! Przepraszam. It's over here. All right, everyone, get to the train. Crowley, train's leaving! Come on, we can't let him get away. Lob it a grenade! Grenade. Teraz mi ten cuk kwitnie. No nie mogę go zabić! Nie mogę go zabić! Cut through the post office! Let's go, let's go! Inbound from the Dej to, dej to, dej to, dej to, dej to, dej to, dej to. Halt! Nie, to jest... No debil! O, pędzi mnie w nosie. Ej.
Ała. Tossing a smoke grenade! Dym gorszy jak w dwójce. To jest poziom trudności ciężko so much. Ej, dejcie suba. Na ukojenie. Dej ktoś suba. Kurwa, dej suba. Nie, bo taki dej no suba, kurwa. Ej, no dej no. Dej no suba. Co, ej, mi nie dasz? Jaki? Zit. Kurwiorzu. Jak przejdę, to dostanę... Dobra, ale to misję. A ja mogę ich zajść od zawsze. Kaj masz broń, Niemcu. Co oni bez broni ci Niemcy łażą? Dobra. Ha, i teraz i tak. Lobbing a smoke grenade! Storing up! Throwing a smoke grenade! Wszystko zadymia. Enemies at the pole side! Flanking left! Surely! We need to get off to the train! Nailed him! Please help! Tam typa nie ratuje. There's still time! Grenade out! Kurwa. No i oni wybiegają i wybiegają. Ile ich tam jest? First aid kit's ready! Idziemy, chłopcy, idziemy, idziemy, idziemy. Tossing out a grenade! Nie! Cuk mi uciekł! Jak się tam idzie? Łukasz, weź nawet nie mów nic.
Weź mnie, nie nerwuj. Wal się na ryło. Niemcze. A kto mi strzela w dupę? A, on. Change of plans! We've been spotted! Storing up! Daniels, I got ammo! Gotta move! Enemies at the post office! No nie mam naboi, no nie mam naboi, no. No nie mam naboi. Żadnej z broni. Niemców od... There's still time! Smoke grenade! Więcej! Więcej Niemców! Cześć Ola. Urwa, nie zdążymy! Jak do tego pociągu wejść? No tu nagle... Gdzie tu się wychodzi stąd? Jak? Jak? Tu? Tu? Tak. Daniels, get up! A, to... Going in the jeep, now! już... Aha! On i tak uciekł! We need to stop that train! Let's go, let's go! Hold on! Shit, look out! Stay on the path! Trees are coming down! Motosyns. Hang on! Can you see it? There it is! Hit the gas! We're gonna lose it! Run! Working on it! It's getting away! Right turn ahead! We're losing it! Under the bridge! Punch it! Shit! It's firing at us! Watch out! Faster! No nie mogę szybciej. I'm gonna puke! I get control! Now's your chance! Take the wheel! A już to. Line them up! Tak Clear ciął. them out! Keep steady! They're throwing grenades! Tank! We gotta get to the front of the train! Keep firing! Up top! Inside the train car! More coming up! No was chyba SG! dwie wrowie. Nice, Daniel! Get us out of here! They can't hit us if we're getting close! Grenade! I got it! Fuck! Ah! Thing's coming apart! Stop! Shit!
Daniels, where the hell are you? I'm coming, hang on! Holy shit. Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for 5 damn minutes. Look out! Follow me. I'll take you to your platoon. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. Wygląda jak moja kumpela. Ale moja kumpela nie jest z francuskiego ruchu oporu. First aid kit here! Ja nie mam naboi! Ja nie mam naboi! Jak ja mam strzelać do nich? Co wy... Ja się zaraz popłaczę. Jak to jest? A nie mogę... Change of plans. We've been spotted. Storing up! We gotta move! Enemies at the post office! Move, fellas! Flanking left! Please help me! We need to get off to the train! Ready! Shit! Enemies ahead! Fire! Could use some ammo, sir! Never make it! There's still time! Alright, everyone, get to the train! Crowley, train's leaving! Come on, we can't let it get away! Target at 12 o'clock! Bren? Cut through the post office! Co on tak wolno strzela, ten Bren? No chyba żartujesz!
się czepili tego wyłączania? Ludzie, spokójcie stulejki. Lubliniec czeka. Grenade out! Nie, polarnik, nie mogę ci powiedzieć. Kurde. Efekt. Brr. Change of plans! We've been spotted! Ammo when you're ready, Private! Starting up! He's at the post office! Fellas! There's most of it! Shit! Throw the grenade! There's still time! Somebody help! All right, everyone, get to the train! Here! Train's leaving! Come on, we can't let him get away! Ja zaraz kurwa wezmę. Grenade! Lob it a grenade! A. No do ciężkiej kurwy. Zjem go, a mniam. Ten film będzie zdemonetyzowany na YouTubie. Na 100%. Nie mam cienia wątpliwości. Nie mogę przerwę, bo ja nagrywam. O co ci chodzi, Hirek? Co ci się nie podoba?
Leż! There's still time. No, the train's leaving. Come on, we can't let him get away. Kurwa, nie potrafię trafiać już ze złości. Nie. A nie mogę po prostu tędy do kurwy ciężkiej nędzy jadowitej. Nie mam no. Jak zginę jeszcze raz, obniżam na łatwy. Kamikadze Deutsch. Change of plans! We've been spotted! We've been chujed! Grenade out! Storing up! Grenade out! Enemies at the post office! Help! Flanking left! To ci nie wadzi. Take it off to the train! Enemies ahead! Fire! We'll never make it! Oh, there's still time! Throw the grenade! Enemy, bring it up! Daniels, get the door! Shit! Daniels, get up! Everyone in the Jeep, now! We need to stop that train! Let's go! Let's go! Hold on! Shit! Look out! Stay on the path! The trees are coming down! Hang on! Can you see it? There it is! Hit the gas! You're gonna lose it! Left! Working on it! Mać! Get in the way! Let's go! Let's go! Teraz był checkpoint. Hold on! Wcześniej się coś musiało zepsuć. Stay on the path! The trees are coming down! Hang on! Can you see it? There it is! Hit the gas! You're gonna lose it! Left! Working on it! Get in the way! Right turn ahead! We're losing it! Under the bridge! Punch it! Shit! It's firing at us! Watch out! I'm gonna fuse! I should throw! Zaś mam 20 FPS-ów na OBS-ie. Zaś poszło 100% zużycia proca. Line 'em up! Ale powinno za chwilę przejść. Clear 'em out!
Get to the front of the train! Keep firing! Up top! Inside the train car! More coming up! SG! Nice, Daniel! Get us out of here! They can't hit us if we get in close! Grenade! I got it! Screen tearing, kurde, używajcie słów, co rozumiecie. Ah! Jim's coming apart! Jump! Shit! Daniels, where the hell are you? I'm coming, hang on! Holy shit. Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for 5 damn minutes. Look out! Ale mi FPS-y jebły. Follow me. I'll take you to your platoon. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. 17 klatek na OBS-ie. First aid kit here! Czas na Ryzena, to nic nie pomoże, bo... Jakbym przywalił priorytet procesu powyżej normalnego. Może tak. Nie oglądałeś Gwiezdnych Wojen? No nie oglądałem. A co to trzeba oglądać? Żeby grać w Call of Duty? O koszulkę. No ale co? Muszę oglądać Gwiezdne Wojny, żeby koszulkę z Gwiezdnych Wojen nosić? Bez jaj. W jakim świecie? Crowds in the train car! To jest pani znak zapytania. Przepraszam. Kurwiska. Feindliche Truppen! Nosić koszulkę Nirwany i nie słuchać. No i kurde spoko.
Ale to jest koszulka, ja ją noszę, żeby zakryć nagie ciało, a nie żeby manifestować miłość do poszczególnych rzeczy, albo lubienie ich. Także kurde, luzujcie stuleje. Looks like they're up ahead. Your platoon is still here. First aid kit over here. Over here. Dej mnie. Here. Gib mir ja bitte. I believe these men belong to you. I see you've met Rousseau. She's with the Maquis, French resistance. She killed a crowd that was gunning for us. You could at least try to capture and interrogate them first. That would be more trouble than they're worth. I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that things didn't go exactly as planned, but on the bright side, we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come on. Not until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in securing Don't know intelligence how, from but the Zus and I wreckage. survived wrecking that train long enough to find ourselves Mała, kurde, klękaj. Goes by Rousseau. She's a Za member to of co the ja tu resistance. przeżyłem, You toś can believe powinna that she made us normalnie powerful and elegancko wreckage for some opierdolić pałę. She needed him for a mission in Paris. Ty She had a job for us too. szmato francuska. By blowing up that train, Się we bought zirytowałem. Paris more time. Już mi Now the przeszło. resistance is Już going jest to use dobrze. the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Dobra, zero Sign mementosów. Dawid, kurwa, nie spoiluj. Bardzo dobrze powiedziane. Linga, ja już było dupić linga. So liberation. August 1944. This is it. We're gonna lose. This is it. It's been a week since we took out that train. Paris. Our platoon's in the middle of Paris, Ooh, working with the Paris. resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. To jest inna baba w ogóle. Tamta była czarna, to jest ruda. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. Came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. Paryż, kurwa, Paryż. Wielkie rzeczy, Paryż. Your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. Paris. Paris. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, Ona nie wygląda na francuskę. we enter the LOL. wolves' den. A niby skąd ty wiesz, jak See you powinna there. francuska wyglądać? A czemu ma wyglądać inaczej niż na przykład Polka? Czy nie róbcie z siebie rasowych ekspertów? Tylko ja się tu mogę czepiać na taką skalę. One more checkpoint. Patrzcie, Niemcy robią z nacji. Kurwa, to są Niemcy. Ojej, źli Niemcy w Paryżu przepędzają ludzi na ulicach. Ej, jest baba faktycznie. Francuska powinna być czarna. Ale śmieszne! You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Gadajcie po niemiecku.
Gerda Schneider, urodzona w Hamburgu. Komander Franz Spiegel. Augen blau, Haar braun, Körpergröße 170 cm. Dobra, Gerda Schneider, Hamburg, Franz Spiegel. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. O, jaki kichol. Jak Kubon bez mała. Nie no, przesadziłem. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Yes, sir. A może by mnie tak po niemiecku mówili? Jak kodzik? No dobry. Idę połazić. Idziemy pożebrać pod katedrę. Siema węciok. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Co ty mojej tasi chcesz? Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Jo jest travel. Ich habe Ale ja. Reisedokumente für Spoko. Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Fräulein Schneider. Ja, hopcy, ida. Ej. Ty. Wann zieht die nächste Patrouille los? In 30 Minuten. Daj się zakurzyć. Rzuca zaklęcie, uciekamy. Remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a grey Fischer, officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Search for officer. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt eins, die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen. Ten jakiś podejrzany. Die französischen Bastarde werden dreist. Zu dreist. Das gefällt mir gar nicht. Da knallt es bald ganz gewaltig. Sowas würde ich nicht laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Oder schlimmer. Na jakich opaskach krzyże? Czemu oni nie ma... Co oni tam mieli na tych opaskach? Dzięki za follow. O, Mentos. Ktoś tam gałę opierdala. Przepraszam, coś tak czepiłem. Coś mi po głowie chyba chodzi. Weißt du, was sie hier will? Jak to jest German Soldier, to ja jestem, kurde... Żydem. Weißt du, was sie hier will? Co oni mają na tych rękach? Co Der oni? Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Dieses Gespräch geht sie nichts an. Zapierdola ci klucz. Ja jeb... Ej, tu też są chyba te krzyże. Im się coś chyba podupiło tutaj. W teksturach. Muss ja neu sein. Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er täglich schreiben würde, aber A my tu byli. im vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen.
Brief stand, er wäre in Russland. Może, kurde, nie wiem. Ja mam niemiecką wersję czy coś. Das kann nicht stimmen. Kommen Sie Tut mit mir leid, Fräulein. Der Zutritt... Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. O kurwa, to se przejebałem teraz. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Schneider. Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. No a tutaj to kurde i... What the Würden Sie fuck? jetzt bitte gehen? Der Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir Verzeihung. auch nicht ignorieren. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Alle wichtigen Sicherheitskosten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Wer Schlange den Kopf abschlagen... Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht? Das Das ist eine Herbstlied. seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. O kurwa. Tut mir leid. Ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider. Woher stammen Sie? Ich stamme aus Beuthen. Nie ma takiej opcji. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Wal się na ryj! Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Są wszędzie jakieś klony. A to jest Pago. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Das würde ich für eine ordentliche Bratwurst geben. Memorandum. Do siebie. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Może to ten? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? No... Chyba Heinrich. Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im 2. Stock. Dobra. Vielen Dank. Gern geschehen. Ej, w ogóle widzicie ta mapa jaka tu jest dziwna? I dlaczego? Co oni tu odjebali? Czemu Czechosłowacja jest podpisana jako Poln, a ten Śląsk jest taki wielki i Kraków jest na Śląsku, a Wrocław... I ty... No dobra. Nie pytam. Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber... Kennst du sie? No, długo się przygląda, bo nie wierzy, dokładnie. Zaś na Polskę plują. Gegen ihn wirkt die Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Nein.
Was er mit den Gefangenen anstellt? Können Sie mir helfen? Ja? Was gibt es? Fischer. Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, Cool. die ich sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? On wygląda z ryja jak jakiś Turek. Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde ihm berichten, wie unverschämt Sie waren. Kurde, fick dich. Schwein. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Po co ja się pytałem, w sumie nie wiem. Poka dupę! Dobra. To jest on. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? O, jaki miły. Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Ja, to tyn. Berlin, Londyn, Moskwa, Tokio. Oczywiście Warszawa nikogo nie interesuje, bo już jest podbita dawno i... No. Co to kurwa jest? Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the 3rd floor. From there you can cut across to the north wing and avoid the checkpoint. We shouldn't be seen together. Go now and I'll meet you in the war room. Ale to jest po prostu bez sensu, bo w niektórych miejscach są Hakenkreuze, w innych nie. Warszawa ta sama strefa czasowa co Berlin. No i co z tego? Nie wymądrzaj się. Guten Abend. No, Kann Eluwa. ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. A ja tam będę wasze memoranda czytał. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. O matko i córko. So, Herr Gruber sent
you to arrange for my departure, I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. No to mi wyszło. This is for my comrades. This is for my son. This is for me. Czy tam się zrobił hitmarker? Po hopie. Po hopku. O firankę, ja. Jawohl. Daj się zakurzyć. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnappt den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. To ja już pójdę. Was soll die Aufregung? Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Wir müssen hier mehr Truppen Ich bin mir nicht stationieren. sicher. Ich glaube, Herrn Heinrich ist Warum haben etwas Sie mir das passiert. nicht schon vor einer Stunde Nein, gesagt? das kann nicht stimmen. Kontrollieren Sie das nochmal. Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher wird Schicken Sie 2 Patrouillen zu diesem Lagerhaus. Kontaktieren Sie Berlin. Wir brauchen weitere Anweisungen. Finden Sie Ihre Familie und verhören Sie sie. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereiten Sie den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Jaki w ogóle, kurde, to gość wygląda jak jakiś, nie wiem. Zeigen Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft.
Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Wer ist da drauf? Wo sind Sie? Haben Sie während Ihrer Wache jemand verdächtig hinausgegangen? Das geht Sie nichts. Weitermachen. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Zum Teufel! Zum Teufel. Just one more. Too risky. Aj, chuj w dupę, dobra. Przepraszam, że tak powiedziałem. Brzydko. Just one more. To expose. No jak? Now it's up to you and your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire to the gates. Get ready. All right. I have it! Go, fellas. Can't hold that garrison without us. Gotta hurry! That won't go down without a fight! Sous-mont la baguette. Keep advancing!
Take some ammo, Daniels. Knock him back! Stay down! Stay low! Grenade! Throw the grenade! To był dobrze rzucony granat. Daniel, first aid kit ready for you! Gdzie? I can't move! We're through the bridge! Almost there! Snipers in the garrison! Second story! Help! Pour it on! I can't move! Got ammo for you, Private! Go, go, go! APC incoming! Throw down some smoke! Target's on the second story! Run it! Fire, fire! Toss it out a grenade! Shit. Tyle się dzieje, że ja nawet nie gadam już. Got ammo for you, Private! You have to meet with Crowley and set up defensive positions. The Germans will fight like hell to hold the garrison. Kurde, ja zaś krzywo siedzę, nic mnie nie pilnujecie. Crowley! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Przecież siedzę prosto. O co wam chodzi? Enemy spotted! Sie werden bald angreifen. Jerry's still inside. We have to take him out. Ten Niemiec miał shotguna. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Area clear. Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest. Jezu, jak się wszyscy usrali tych pepesz. No, Boże, to naprawdę... Zablokowałem się, o. Grenade out! Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. Use the Molotovs. No bo oni se to wzięli z frontu wschodniego, przestańcie się czepiać. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Były takie jazdy w Paryżu. Faktycznie takie walki, tu bez mała jak powstanie warszawskie. Daniels, aim for the driver. Everyone else wait till they're in range. Czemu to wybuchło? A, bo gramy w Call of Duty, bez tusz. MG's open fire.
front. Snipers in the building across the center. Uh-oh. First aid kit over here. They're getting too close. Enemies in front, use your Molotov. Lob it a grenade! Half-track's coming across that farm bridge. First aid kit here! Check out that half-track turret. Co? Czemu bez PL napisów nie idzie zrobić? Daniels, they're making a push. These Molotov cocktails. Hands are shrank. I have a first aid. Jaki Hans? First aid kit's ready. Ja! Koktajle Mołotowa w Paryżu, co? Ej, ale koktajle Mołotowa to chyba mogą być wszędzie, nie? Czemu ma ich tam nie być? To akurat bez przesady. Incoming half-track. Daniels, grab that half-track and take out that half-track. Florian. We did it, Daniels. Let's get back to the others. I can see Crowley and Pearson up ahead. Sortez-vous de ce jour, on y arriverait. Je savais qu'on y arriverait. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering bez the buziaka. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just to boost your morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. This ain't exactly over yet. The war's not done. Dzięki Hardcore za follow. Pearson, let them have this. Come on, Pieron. That's what Turner's for. Nie, Falcon, na szczęście czarnych Niemców nie Taking ma the w singlu. garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine. I zero aktów bohaterskich. Drukarkę sobie włączyłem. Sergeant Pieron. Kurde, teraz bym sobie tego sushi zjadł. Powyjadam sobie ten sos. I resztówkę. Takie dobre było. Chociaż biedronkowe. Collateral damage. October. We're in Aachen. Krauts are fighting like hell for it because it's the first time one of their cities has been invaded by the Allies. It won't be the A last. to my są już w Niemcach? W Aachen? Tak zwany Akwizgran po polsku, nigdy nie wiem czemu. Mam tą grę po polsku, ale celowo ją zrobiłem po angielsku, bo po polsku brzmi gów.
Jak gówno. We thought with the liberation of Paris we'd be one step closer to home. But our troubles are just beginning. No jak Stalingrad? Gdzie co? Amerykanami Stalingrad? Aachen. Crowd's got a death grip on it for good reason. We're drilling a hole clear through their western border. Miasto rodzinne Karola Wielkiego, tak na marginesie. House by house. Bodej, tam go pochowali w każdym razie. Turner and Pearson, I ain't seen eye to eye since we got here. Chrześcijańskiego w Grind's sumie. taking a toll on us all. Czy pierwszego? Nie wiem. Ale najważniejszego w każdym razie. Time for more beans and bullets. If I tell you to do it, it is the goddamn mission! Hey, pick up the pace! We gotta hit CP by nightfall. Hey, on this lying around. From your girl. Thought I told you not to go through my things. What kind of chump doesn't open a sugar report? The kind who thinks it's a Dear John. See the address? She wrote Daniels, not Red. Only one reason to be so formal. Hate to say it, I think she's cutting you loose. Or hey, maybe it's like Schrodinger's letter. You know, you don't open it, she's still your girl. Maybe it's like Schrodinger's letter. What's wrong with you? Quit screwing around! We hit the State Theater at 07:30 tomorrow. O Jezus, jaki jestem groźny. Siema kądziub. Everybody's got their limits. Everybody. True or not, Hazel, I gotta believe you still love me if I'm gonna stay strong. Pewnie i tak się puszczała. Let's go, let's go! Come on, Daniels! Daniels! I got you! Keep your head down! God damn it! We keep crushing them and they keep coming back! We can't hold the plaza much longer! Artillery's on its way, they're saying 10 minutes tops! Might as well be 10 hours! Lieutenant Turner, we need tank support The now! tanks are covering our Everybody flank! pipe down and let me think, goddammit! We don't have time to think! Alright, Daniel! You and I will go with Pearson and call it in! Move! Alright, let's Covering go! fire! O matko! I'm going! Daniels! Go! Here you go, Sarge! At Dagwood Y27 to Villain. We're drawing fire. Requesting immediate support to phase line 2, over. Copy that, but we'll be leaving our flank exposed. All right, just get your asses here as soon as you can. Understood. Working on it. Over. Make it quick, these packs are tearing us apart. Over and out. All right, boys, we're rerouting to the Stat Theater. The first platoon needs us. Enemy dispositions unknown. Switching to radio and intercom. Radio master on! Rabson, we're taking a right to cut back to the theater. Right ahead! Roger that, Perez! Abrams, Poole, hold position here with 2nd platoon and cover this flank until we get back. Copy that! Oh. You got it, Perez! Everyone stay sharp. Watch the windows for infantry. All right, Rabson, let's move. Jest te czołgę. Ej, jakiś dziwny widok mam. Hey, I got movement right side! Our boys at the theater are dealing with the same shit we are. The second we sweep out the Germans, we'll rush back in. We're on their turf now. Whole different ballgame. They want a bloodbath? That's what we'll give them. They don't have a chance in hell. That's not how they see it. Panzer strike group! Crowd infantry are blocked down. Small arms fire. They're assaulting our guys. Polecam koda? Na razie tak. Fire at will! Niklaus zgubi orientację. Czemu mam zgubić orientację? Przecież jest obrazeczek. Nie róbcie ze mnie głupka. Panzer Shrek hitting us in the front! Upper story! Reloading! Panzer Shrek in front! Up high!
3/5. Ja. Co za precyzyjny ten. Precyzyjne, no. Tełone. Oh. Gdzie tu jeszcze ktoś jest? No... Przecież mam napisane clear the square. No to przecież, kurde, square is clear. No tu gdzieś jest jakiś... Albo się zbagowało. Nic nie mów. Nic nie mówcie. Rapson, first platoon's taking heavy fire! Alright, get the lead out! Rapson, slow down! I can't see you! Got eyes on the cathedral, we're almost there! Panzer, right side, right side! Rapson? Fire in the hole! Hatches! Shit, no, shit! Get out! Get out! Rapson! No! Perez, can't penetrate that Panzer's front armor! Gotta flank it! Copy that. Move it around! Shot bounced off his front! Hit the side of his treads! Trzeba było jechać. O, Michał, jaki ty mądry. Co ty nie powiesz? Geniusz! Perfect hit! Ale zrykoszytowało. Tank firing from our right! Armor down! Rapson, come in! Rapson, can you hear me? No przecież ich rozdupili. Christ! Rapson, I'm sorry. Patching us up! Head up this hill! Tank! Tank! Fuck! Tiger! Lure it back! We need to hit its flanks! Kurw.
Przecież to jest królewski. We got another Panzer here too! Stay out of his kill range! We're in their sights! We gotta move! Great shot! Killed him! We still got a Tiger to take out! We're not leaving till we kill that last tank! We're getting beat up! Get out of his crosshairs! Naprawdę jakby mnie raz trafił, to by mnie rozdupił. A, bengalski, tak. No to jest, nic się tak nie tłumaczy. Lost track of the enemy. We have to find him. Lost visual on the enemy. Gotta find him. O! Reloading! Blasted! Tiger, right side! Reloading! Direct hit! Jedziesz! He's got us targeted! Czekaj, kurwa! Lufą, what the fuck? I don't think we can take What the fuck? Bad shot! Bounced off! Nailed him! Round in the breach! He's got a beat on us! Lost track of the enemy. We have to find him. Enemy tank destroyed! Move up the hill where the Tiger came in. Theater should be over the rise. Dagwood White 27 Villain! We can't hold out much longer! Villain to Dagwood White 27. Rabson is down. It's just Ale us ta now. kamera jest taka We're on dziwna. our way. Come on, up the hill! Prepare what I can down here! The theater's just around the corner. Ej, mam leczenie. Nie. Dzięki Jacob za follow. Take out those packs hitting the theater! There's the theater! Looks like Turner's squad is in the shit! We've got German armor here! Take out that Panzer tank now! We're getting beat up! Zrykoszetowało w naszych. Take out those packs hitting the theater! Ale tu momentami są bieda eksplozje. There's the theater! Looks like Turner's squad is in the shit! We've got German armor here! Take out that Panzer tank now! We're getting beat up! Enemy tank destroyed! Incoming enemy vehicles! Take them out! Infantry and Panzerschreck! Apartments, get ahead! They're pulling back! Keep on them! Almost there! Mop up the scrambler! Reloading! Panzerschrecks! Above us, in front! Anyone got eyes on more targets? Not seeing anything. I think we're clear. That's all of them. Villain to Dagwood White 27. Plaza is clear. Repeat, Plaza is clear. Appreciate the assist, sir. Dagwood, wide out. All right, Perez is going to hold position at the theater to cover our Perez. flank. We need to push toward the Hotel Allendorf without armor support. Let's move!
All right, let's do this. Hotel's been a Nazi stronghold for weeks. We need to capture it to take the city. Be a lot easier if we had a couple tanks with us. Perez needs to hold this ground. We're the spearhead on this one, Private. Got a target and smoke. Dej. Hey, save him for the enemy. To nie dewej. The fuck you doing, bro? Skąd on się tu wziął? No dobra, można to wytłumaczyć znowu, że jakiś Niemiec tego wziął ze sobą ze wschodu, ale... Eyes up! Check the windows. Eyes on those storefronts. Something's wrong. It's too quiet. Just keep sharp. Stay calm. Stick to cover. No zaraz się wszystko zesra, no. Na stówkie. MG, get off the street! Push forward and find an opening! Stop when you're right! Get in! Enemy located! Please help me! Ambush, take cover! What? A. MG's been hit dagger! I can't walk! Stay behind! Lobbing a smoke grenade! Somebody help me! You'll be all right. Get me to cover! Keep pushing! Move! Enemy located! Enemy located! Dagger! Keep pushing! Ambush, take cover! I can't Grenade out! Somebody help me! Please help me! Gotta reload! Somebody help me! We're clear! Please help Stairs me! are a no-go. We sure Siema, Drakonit. This wall looks weak. Daniels, use your launcher to clear a path. Get back. There's movement! Enemy troops! Take them out! Grenade! Keep pushing! Jeden niemiaszek uciekł. Dobra, kurde, dajcie spokój z tym typem, no. Niech tam se umiera. Keep pushing! Keep pushing! God damn it. Seems pretty quiet, but that probably ain't a good thing. Daniels, what do you see? Skies look clear. Guess our bombers did their run. You taking in the sights, Private? What the hell are you looking at? I got eyes on the hotel. No troops on the balcony. Not seeing them anywhere else either. Must be holed up inside, reinforcing their defenses. They're betting it all on this place. Then we should be able to get close without too much resistance. But once we hit the hotel, we gotta be prepared for the worst. For Need the to take the apartment. worst. Could be swarming with crowds. We're gonna sweep it to cover our rear, then advance to the hotel. Fall in. Daniel, Zussman, take point. Let's go!
Let's go. Stay alert. Those apartments could be crawling with the enemy. More like the whole 2 blocks. We're clear! Move up, stay alert. Daniels, we need that launcher again. Watch the back flash. I can't see anything! Wydupcurzech. Germans across! Heck them out! Have them cross! Gotta sweep these crowds! Can't see them! Throw the grenade! Smoke's clearing! Get ready to fire! More coming! Heads down! Ammo when you're ready, Private! There's more! Right! Ja pierdaczę. I can't see anything! Germans across! Heck them out! Have them cross! Gotta sweep these crowds! Can't see them! Stay down! Co mi się stało? Get ready to fire! Yep. I can't see anything! Germans across! Heck them out! Have them cross! Gotta sweep these crowds! Can't see them! Stay down! Smoke's clearing! Get ready to fire! More coming! Heads down! There's more! Find cover! We're clear! Rally up over here. Rogers. Ale take Biffy point. elegancki. Secure the next room. Yes, sir. Door's blocked. We're gonna have to squeeze through. Looks awful tight. I'm not sure I can make it. Haha, looks awful tight. Nie narzekaj. Shit! Shit! Need help over here! You hurt? Clear! Rally up over here. Rogers, take point. Secure the next room. Yes, sir. Door's blocked. We're gonna have to squeeze through. Looks awful tight. I'm not sure I can make it. Should have laid off the corned beef. Huh. Real fun. Shit! Shit! Somebody help! You gonna be okay? I'm good, thanks. Crowds are everywhere. Nie już czoło. You all right? Crowds are everywhere. Yes, they are. Nie mam naboi. A! To Niemcy! Ja myślałem, że to nasi tam stoją. Czy Krauts to coś tego typu jak nasze Szwaby? Tak. Od Sauerkrautu. Czyli kiszonej kapusty. O! FG-42. A to co jest? Siema Hentai Hunter. Crowds are everywhere.
Tylko spadochroniarze. Niby tak. Siema Don Denros. No, jest spoko nawet. Oprócz niektórych rzeczy. Aha! Ej, co to jest za broń? Ja pierdolę, kurwa. I zabił tego typa. Leluwa. Cops are everywhere! Coś mi się wydaje, że taka broń nigdy nie istniała. Chyba, że się mylę. Chyba. To tych ruskich broni, oby my z ruskimi walczyli. Coś mi się nie wydaje. Hotel's right there. Keep quiet till we hit him. Okay, let's go. Down the stairs. Ej, ten dym to jest nagranie prawdziwego dymu. Ale w sumie spoko. Take some ammo, Daniels. Browning. Ale dlaczego Niemcy tego używają, pytam się. Ready with that target and smoke. Kurde, wal się na ryj, How frajerze. about we wait for a target? That truck's blocking our path. We'll push it. Aiello, pop the brake and steer. Rest of you, put your backs into it. Hey, you got it. Daniels, need your help. Son of a bitch. Tires still look good. That's got some gas. Battery works. We need a ride out of here. Lieutenant, I think I can help out. Yeah, big surprise there. Shove it, college. Okay, let's move. First aid kit over here. Get ready, boys. Daniels, one more wall. Punch through it. Knock them all down, right? Keep clear. Push in! Keep moving! We need to clear the lobby. Sussman, take right. Aiello left with me. Stiles, second floor with Pearson. Will do! On it! They're dug in by the main staircase! Far To side! SVT na Boga.
Keep clear. Push in! Keep moving! We need to clear the lobby. Sussman, take right. Aiello left with me. Start. Sussman. Second floor with Pearson. They're dug in by the main staircase. Far side. Cóż, MG's on the stairs. cóż ci powiem, no cóż. Their flanks. Grenade out. Nie chcę umrzeć. Are you okay? Thanks. I'm good. We have to reach that back hallway, Daniel. The lobby is clear. Hope that's all of them. Everyone on target. Nie leż tak. Second platoon is sweeping the upper floors. We need to secure the basement. On me. Everyone stay close. I zaraz będziemy walczyć z bossem. Zreinkarnowany Karol Wielki wyskoczy. Z mieczem. I Daniels, get the door. będzie się... pasek życia i będziemy z nim walczyć. Vielleicht haben sie etwas zu essen. Sounds like a kid. Daniels, you still got that chocolate bar? Yes, sir. Bet y'all are hungry. Go home. Take it. Anna! Whoa, 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 whoa! It's all right. It's all right. We're not gonna hurt you. We're not gonna hurt you. No food. My sister. Please. Help us. Co ona ma za... Kraut reinforcements will be here any minute. We don't have time to be babysitting civilians. There's only 2 of them. Sir, you better come see this. Oh, just perfect. Shit. Biedni Niemcy skrywają się przed nazistami. Drive it here and we can get them all out. With all due respect, our mission was to secure this hotel. Sagen Sie. Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich I don't lese Sie an. Ich spreche etwas Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. You speak German? When the hell were you gonna tell us that? It wasn't. All right, we're gonna get these people out of here. Daniels, Aiello. To był najgorszy take that truck, niemiecki, jaki w rendezvous with życiu us on the west słyszałem. side of the hotel. Get moving. Makes me wonder what else you've been hiding from us here, Zussman. Cut me some slack, Sergeant. Not on your life, Private. Not on your life. Looks like it's you and me, Daniels. Looks like it! Can't believe Zussman didn't tell us he spoke Kraut. His family's German-Jewish. He just didn't want anyone to know about the German part. I guess we all got something we ain't proud of. Wow, biały Amerykanin pochodzi od Niemców. Wow, tak jak 60% białych Amerykanów. Can't save everybody. They're civilians. We send them to the rear. That's what we do. Yeah. Jakby do tej piwnicy weszli Ruscy, to by tą dziewczynkę i tą drugą zgwałcili wielokrotnie, a potem wszystkich zamordowali, a na końcu jeszcze ukradli im buty. To Kamieniaczka, nie umiesz po niemiecku mówić? No trudno. Będziemy z tym żyć. All right, we'll cover you. I zegarki, tak. German troops incoming! O! Building! Get it moving! Coming in! I've never started a Kraut truck before! Dawaj czasy! Dawaj czasy! I chuj. Wszystkim.
Akcent. A, to akcent to tak. Drugorzędna rzecz. We can't stay here! You gotta hurry! I need more time! Daniel, there's still a half-track on the left! We need to kill that last half-track! Hello, hurry the hell up! Almost got it! I'm taking the shot! They stopped coming in! Looks like they're falling back! Okay, it's running! Get on! You got it running! Thanks for covering. I think they might be regrouping on the north side. Gotta let the squad know. We gotta get these folks out fast. That would dig in. Too risky. We don't want them caught in the crossfire. A little late for that. Just hurry. O co Kaman z tą szybą w ogóle? They're civilians. They need our help. Drive through and park it on the street. Cześć Alex, tak. All right, get the civilians out of here. Let's go! Let's go! Let's go! So we gotta move. Reinforcements are on the way. Anna? Anna! Oh, hold on. Where are you going? Anna. What's she saying? She thinks her sister went back to the basement. Well, then that's where she's staying. We gotta get these people out of here. Come on. Lieutenant, let me go. Nobody's going. You got 2 minutes. I'm going with you. Nope, just Daniel. It's too dangerous. I need everyone here to cover the perimeter. Yes, sir. You get back here fast. Will do, sir. Dobra, nie sraj się, ej, puśćcie mnie już. Find Anna. Anna. Jo cię z owizu dostana. Obyś wlazła i pod stół. Kurwiska. Ty niedobry. O jaki zły Niemiec, pa, mnie bije. Shit! Scheiße! Kurwa, skąd tyle Niemców się nagle... Oh, fuck. Anna. Gotta find Anna. Ciul, na N się woła, a jaka beka w ogóle. Anna. She's gotta be here somewhere. Anna, chodź. Anna, na. Anna, where are you? Anna, chodź ci dom szokolata. Hope she didn't go upstairs. A tu nagle wyskakuje Urban i kurde uderza mnie uchem w twarz, tracę przytomność. Budzę się zakopany kurde w lesie kabackim. Come on, let's get you back to your sis. Ich habe Kaspar gefunden. Come here. Du kannst nicht entkommen! Shh. It's all right. Wo ist er hin? Er versteckt sich! Den Keller durchsuchen! Bin dabei. Ej, no kurde, idzie Niemiec. No i sowieso, ja. Sowieso. Hier drüben! Hold fire! Hold fire! Auf den Boden! Mann am Boden! It's all right. Wo ist er hin? Er versteckt sich! Den Keller
Anna, 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 jo cię zowizu dostanę. Obyś wlozła i pod stół. Jo cię hyca zowizu. Jo cię zowizu dostanę. Shh. It's okay. Fuck! Znaczy, verflucht! Wir sind nicht allein. Yes. We are not alone here. Bereich gesichert. Sam jest potucone. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier, ich habe etwas gehört. Fuck. Kaspar kurwa się zablokował. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! KOSZMAR, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Dzień dobry, You're doing Ikusia. great. We're almost there. Lastenberdali. Just need you to be Niemcy brave a little przyszli, longer. pokrzyczeli. Niemcy tu krzyczą głównie kilka słów. Angriff, angegriffen, schnell. I'm right here. It's okay. Where do they keep coming from? We gotta keep moving. Jaka beka. Jaga! Right. Not that way. Shit! Got you. Komunisten. To nie tu. Get her to the truck. We got this covered. Yes, sir. Down the greenhouse. Daniels, get over here. It's almost ours. We're taking the lobby. Lobby's secure. Jakie to wzruszające. Mama hat gesagt, ich soll mich Kaspar kümmern. Die kommen nicht zurück. Okay, they can take it from here. Let's go. Kaspar We're ist... escorting them and that's final. Pearson's Well- right, sir. If we go with them, chances are they'll draw fire. Seems like a risky Private move. Sussman, we are clearing this street and then getting them out. Understood? I understand, sir. I just think they might be safer on their own. And if we let the Germans reoccupy this hotel, every squad that comes through here will be in danger. This isn't Kasserine. We have the upper hand. Get them on the truck. It's your show. Defensive positions! Jezu, zaści źli Niemcy. We gotta clear the street! Co oni, kurwa, jeszcze psy spuścili w ogóle, ja pierdolę. Co oni chcą? We gotta clear the street! Coming this way! More coming in. Hold your ground. O kurwiska. Keep firing. Toss it out a grenade! We clear. It's all quiet. Gardens clear. I need Street's ammo, clear. sir. Everyone okay? Everyone accounted for. Daniel, see if any of these people can drive this thing. Każdy mi to rzucił. Kann jemand einen Laster fahren? Wir in einen Breckenhäusen. Ja, ich kann fahren. Come on!
Ej, on to... Widzisz, powiedział? They shot up the truck! Erika! Bitte, Erika! Hang auf! She's gone. Go on! Go! What the hell are you doing? Following orders. Everyone back to the hotel. Move, move, move! Hey, there's nothing we can do. Czy to prawda, że mój dziadek był w niemieckim wojsku? Dziadek nie, pradziadek jeden. Był. Co chyba nikogo nie dziwi. We secured Aachen, opened a western corridor to the Rhine. I się stało. Nie będę nie płakałem po Erice. Nie płakałem po Erice. Szkoda jedynie, że to nie była Erika Steinbach. Dobra. A, tu jeszcze jest misja. Ja tu zakończam nagrywanie i kolejna część pojawi się w kolejnych odcinkach. Także no. Ale mnie łeb boli. Także zostawcie łapę w górę i widzimy się na kolejnym epizodzie.